Yes, I must start doing. Take first circle. Now, what is the target? Find center and radius. 2g is equal to 4, g is equal to 2. 2f equal to f is 1. Constant c minus 4. Now center. First circle కాబట్టి c1 అనండి. ఫార్ములా ఏంటి? Minus z minus f, which gives minus 2 comma minus 1. Okay, minus 2 comma minus 1. Next r1. r1 is equal to under root g square plus f square minus c, which is under root g square 2 square 4. F is 1, 1 square 1 minus c minus 4, which is 4 plus 4, 8 plus 1, 9. Root 9, which is 3. C1 minus 2 minus 1. R1 3. Now take a second circle. Second circle x square plus y square. X square plus y square minus 4x minus 2y plus 4. 2g minus 4. 2f minus 2. C4. Now what is center? Center C2 minus z comma minus f, which is 2 comma 1. And radius R2 is equal to under root g square plus f square minus c. 4 plus 1 minus 4, which is 1. Now, what is next part of finding of C1, C2? Distance between centers. What is C1? Minus 2 minus. What is C2? 2 comma 1. Find the distance between centers. C1, C2 is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance formula. 4 square 16 plus 2 square 4 root 20. Okay. C1, C2 is root 20. After finding C1, C2, root 20 and approximately let it is 4 point something. Either this 4 point and root 25 and 5. Root 20 approximate 4 point something. Value important kaadu manaki, approximate clarity untadi. Now what is R1 and R2? R1 3, R2 1. What is R1 plus R2 here? 3 plus 1 4 only. But C1 C2 4 point something. Clearly, what is your comment? C1 C2 is greater than R1 plus R2. ఎట్లా చెప్తున్నాం ఇది? C1 C2 ఏమో 4.5, R1 plus R2 4 point something. ఎగ్జాక్ట్ మీకు రూట్ 20 ఎంత అవసరం లేదు. 4 point something అంటే 4 కంటే గ్రేటర్ కదా, ఆ క్లారిటీ ఉంటుంది కదా. C1 C2 గ్రేటర్ దెన్ R1 plus R.
సో ఈ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చేయాలి. ఫంక్షన్ సర్కిల్స్ నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది? వన్ సర్కిల్ లైస్ అవుట్ సైడ్ ది అదర్. వన్ సర్కిల్ లైస్ అవుట్ సైడ్ ది అదర్. ఓకేనా? The diagram will be like this. Diagram ఎందుకు క్లారిటీ అంటే ఎన్ని కామన్ టాంజెంట్స్ వస్తాయి అనేది క్లారిటీ. How many common tangents you can run? 4 common tangents you can run. ఇదేమో C1 C2 లైన్. ఈ Q దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేవి, those are direct common tangents. ఓకేనా? C ఇంటర్నల్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేవి, దీస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్స్. అంటే 2 డైరెక్ట్ 2 ట్రాన్స్ఫర్స్. ఇట్లా ఇక్కడ వరకు మీకు పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి. వెరీ ఈజీ. ఈ పార్ట్ ఎవరైనా చేస్తారు. అంటే క్వశ్చన్ అంతా ఇది లెంగ్దీగా ఉంటుంది కానీ పార్ట్ వైజ్ ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అనుకోవాలి క్వశ్చన్. 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 2 సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కనిపిస్తే బేస్డ్ ఆన్ కామన్ టాంజెంట్స్. అన్నిట్లలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఇదే. C1 C2 చేయాలి, R1 R2 చేయాలి. మీకు వచ్చే వాల్యూస్ ని బట్టి కండిషన్ ఏదో తీసుకోవాలి. ఇందాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో మనకి C1 C2 R1 R2 సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి C1 C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 తీసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి ఈ 2 కేసెస్ లో పెయిర్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ వరకు జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో. ఈ పార్ట్ అయిపోగానే చెప్పండి అమ్మా, నెక్స్ట్ పార్ట్ మూవ్ చేద్దాం. అయిపోయింది సార్. ఎస్. Now find internal and external centers. Yes, next part చూడండి. What are C1 and C2 right now? C1 is -2, -1. What is C2? 2, 1. What is R1? R1 we got it as 3m. R2 we got it as 1, right? Now first internal center. చూడండి ఇంటర్నల్ దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్. Write down internal center. Internal center, that is PM. What is the formula here? R1x2 plus R2x1 by R1 plus R2, comma R1y2 plus R2y1 by R1 plus R2. Substitute చేసుకోండి. ఇప్పుడు C1 point you should take it as x1 y1. C2 point you should take it as x2 y2. Substitute చేయండి. R1 అంటే 3, x2 2 plus R2 అంటే 1, x1 -2.
by R1 plus R2, 3 plus 1, comma, R1 Y2 plus R2 Y1 by R1 plus R2. Okay, no? Substitution clear on it. R1 X2 plus R2 X1. Now what is P point here? 6 minus 2, 4 by 4, comma, 3 minus 1, 2 by 4. So which is P point as 1 comma 1 by. Okay. So now tangents at P known as transverse common tangents. మీకు డయాగ్రామ్ క్లారిటీ ఉంటేనే ఈజీ అయిపోతుంది సొల్యూషన్ చేయడం. P దగ్గర టాంజెంట్స్ ఏంటి? ట్రాన్స్వర్స్. టాంజెంట్స్ ఎట్ P. P అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ సెంటర్ అమ్మ. ఓకే, ఇంటర్నల్ సెంటర్ దగ్గర టాంజెంట్స్ ఏంటి? ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్. టాంజెంట్ ఎట్ P ఆర్ ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి అవి? 2 ఆర్ దేర్. 2 ఉన్నప్పుడు పెయిర్. That implies equation of pair of common tangent. Equation of pair of common tangents. Okay, no? ఏమవుతుంది? S1 square is equal to S into S11. సింగిల్ ఒకటే వచ్చింది అనుకోండి, ఒకటే కామన్ టాంజెంట్ అయితే S1 0 సరిపోతుంది. ఇక్కడ పెయిర్ అన్నప్పుడు యూ షుడ్ గో ఫర్ S1 square is equal to S into S11. ఏ సర్కిల్ చూస్ చేసుకోవాలి రెండిట్లలో అంటే మీ ఇష్టం. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ సర్కిల్. ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ, లేదు 2 సర్కిల్స్ ఏది మీకు ఈజీగా అనిపిస్తే అది తీసుకోండి. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ సర్కిల్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. S1 అంటే మీకు తెలుసు కదా, X1 ప్లస్ Y1, 4 కదా G అవుతుంది. G అంటే 2 into X plus X1. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 is there, so it is Y into Y plus Y1. ఓకేనా, -4. ఏంటిది? S1. మరి ఇప్పుడు ఈ X1 Y1 అంటే P పాయింట్. ఎందుకు? మనం చేసేది ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్ కాబట్టి P పాయింట్ కన్సిడర్ చేయండి. అది X1 Y1. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు S ఇంటూ వాట్ ఈజ్ S? S అంటే మనం తీసుకున్న ఫస్ట్ సర్కిల్. అంటే టోటల్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఫస్ట్ సర్కిల్ తోటే చేస్తున్నాం, సెకండ్ కూడా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, S1 స్క్వేర్ నోట్ చేసాం. S1 అంటే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్, అందరికి ఐడియా ఉంది కదా మెకానిజం. X1 plus Y1 G of X plus X1 plus F of Y plus Y1 plus C. ఓకేనా, టాంజెంట్ ప్రాక్టీస్ అయినాక ఇక్కడికి వస్తాం కాబట్టి ఈజీ. S11 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ S11 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ పాయింట్ ఇన్ సర్కిల్ చేయండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు S ఏమో డైరెక్ట్ సర్కిల్. ఇప్పుడు S11 చేస్తున్నాం. S11 సబ్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఇన్ సర్కిల్, X ప్లేస్ లో 1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ Y అంటే 1/2, 1/2 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 into 1 ప్లస్ 2 into 1/2 -4. ఓకే, ద సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ కంప్లీట్. ఇప్పుడు నీట్ గా మీరు ఏం చేయండి, X ఇక్కడ కూడా S1 దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. X into X1 is 1 ప్లస్ Y into Y1 is 1/2. అంటే ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్ దగ్గర టోటల్ పాయింట్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ అంటే P పాయింట్ ఏదైతే క్యాల్కులేట్ చేసామో దాన్నే యూజ్ చేయండి. ఓకే, ప్లస్ 2 into X plus X1, X plus 1. ఎందుకు? టాంజెంట్ ఎట్ P చేస్తున్నాం కాబట్టి P is the important one here. ప్లస్ 1 into Y plus Y1, Y plus 1/2 -4 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అట్లే ఉంటుంది, దీన్ని చేంజ్ చేసేది ఏం లేదు. ఓకేనా, -4 into ఇది మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేయండి. X1 1 plus 1/4 ప్లస్ 4, 2 and 2 కట్ అయింది, ప్లస్ 1 -4 అంటే 4 క్యాన్సిల్. 1 plus 1 2 plus 1/4 హౌ మచ్? 8 plus 1 9/4 అయితే కాన్స్టెంట్.
Okay, 2 plus 1 by 4 which is 9 by 4. అంటే this entire equation now divided by 9 by 4. ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, x plus y by 2 plus 2x plus 2. సో ఇదంతా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే we get the final answer. ఓకేనా, ఇది సింప్లిఫికేషన్ కూల్ గా చేస్తూ వెళ్ళండి, యూ కెన్ గెట్ ఆన్సర్.